Hello, it's me again after the break. One promise, last session of me to show you a little bit the software live. If there is any questions, feel free to jump in and we can handle the questions during the session. I will talk to you from the corner because I will sit on my PC. I will not be away. Сейчас практическая сессия. Пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки и по ходу задавать вопросы. Приветствуется. Okay, so what we see here is pretty much reflecting what I was showing as my last slide, a client-server system where we can, from any PC in the lab, enter the system. And typical for a client-server system, we have to do something which is called authentication. Not each and everybody can run the software. We do have actually an entry point through our control panel where we have to authenticate to the system and simply supply a username and a password. Обязательная вещь. Сейчас мы работаем в системе обозначенной архитектуры клиент-сервер. То есть клиент может быть установлен на компьютере, на ноутбуке, любая вещь. И первый принципиальный аспект, когда вы попадаете в систему, идентифицировать себя. То есть у каждого пользователя свой логин, пароль. So this control panel is the entry point for each and every user, but also for any type of power user or system admin, because from here you simply control the whole system. You see three tabs called Instruments, Projects, and Administration. And of course, in Instruments, you would see on a client-server system all configured instruments. This could be a list of 30, 40, 100 instruments, depending on how big the system is. В этой общей таблице мы имеем некий набор функций, и набор функций будет отличаться в зависимости от того, какие права и привилегии конкретно имеете вы как пользователь в этой системе. Они могут быть очень разными, возможностей, и, соответственно, ваш доступ к просмотру либо редактированию какой-либо информации. Здесь общий статус отображается приборов, и, соответственно, в этом перечне предоставляется возможность выбора и обзора, чем занят конкретный прибор, и, соответственно, его какие-то статусы и возможность ваша подключиться и управлять, получать данные с этого прибора. While Ivan was talking, I was just changing some of the screens. On that system, you nicely see information about the instruments, and in real life, you would even see the status of the instrument by color, if this instrument is ready, if it is running, or if it would be in a failure state. In addition to that, you can use this tree structure to group instruments by laboratory locations, so you would easily see in the control panel where the instrument is physically located. Коль в данном программном обеспечении нет конкретной привязки вашего компьютера, клиента вашего к конкретному оборудованию, то здесь можно выстраивать структуру, понятную вам, в каких лабораториях расположены приборы, а также всем и известный, интуитивно понятный индикатор цветом, статус прибора, либо он занят анализом, он готов к анализу, зеленый, красненький – это ошибка. Okay. I was actually starting acquisition sessions for these instruments, and I don't have a real LC with me, although we could connect to this guy in the rear. But I will start a simple acquisition session with a virtual instrument that would show us on how data acquisition can look like. And again, I'm saying can look like. You see that I can simply move the windows and I can rescale the windows as I want. You can, of course, even resize the windows to your needs. And the bigger the screen, this is a big one, the better the experience is. You can easily see that you can dynamically change windows and all other windows scale with it. If you think you need to see a spectrum online, you simply click the spectrum button and you will move the referring window in. If you don't want to see the run queue, you click it out. I will play a little bit with the window while Sasha will explain what I'm doing. Let's try, okay?
Итак, у нас сейчас мы смотрим на окно. Это виртуальная сессия с виртуальным прибором, потому что реального ВЖХ подключенного нету. Но возможности какие-то обозначить вполне у нас получится. И то, что мы только что делали. So what I'm trying is creating a sequence manually, and this is probably what you already know from the chem station. You create a sequence table, and there is some values which are shown in red because they are mandatory parameters. So I need to specify at least an acquisition method per sequence line to run it. You see our run button is still grayed out. Делаем таблицу секвенса. Как и в любом программном обеспечении, нам нужно указать название образцов, привязать какой-то метод анализа заранее созданный. So I'm using the same acquisition method for every run, and you see as soon as I fill this column with all the mandatory parameters, the button turns into green, which means I have the minimum information supplied to run a sequence. But I have not filled, for example, a sample name. Okay, so if I want to manually do this, there is also a little trick that you can actually put any numbering scheme into smaller and greater signs, which turns this numbering scheme into a pattern. So if I fill it down, it will automatically number up the sample names. Если у вас названия образцов отличаются по цифре с инкрементом единица, то можно заключить необходимую часть циферок в знаком ограничить вот эти, получается, треугольная стрелочка. Таким образом, растягивая на другие строки, она автоматически программа будет включать счетчик и по единице прибавлять. This is not the complete sequence table. It's actually the columns that I show in my view. There is a lot of additional columns which are not configured for this table. If I would like to have a certain parameter configured, I simply take the column chooser and I will bring in one additional column that will move to the very right, but I can easily move it around where I want to have it. My personal layout. Во многом вы в дальнейшем увидите, программа перенимает какую-то функциональность от Excel, то есть столбцы мы можем добавлять по желанию, те, которые вам нужны, те, которые не нужны, перемещать в другое место, ну и перетягиванием менять позицию. Okay. One thing we didn't mention, this is the setup of a sequence, and please remember one thing that we will use a little later in the demo. This is actually an additional column with custom parameters. I have defined these custom parameters, and if I click into this column, I see the custom parameters as I defined them. So I defined a custom parameter called weight correction and product quantity. I am actually obliged to enter a value, otherwise I cannot start the sequence. So here I would enter the weight correction factors for every sample in my sequence. Okay? So if we look to the other parameters, it's the same value applied to all of the samples, but of course I could change this here and make a value of 6.4. Здесь мы обсуждаем то, на чем закончили в прошлый раз, дополнительные кастомизированные расчеты по поводу внесения массы, к примеру, образцов. Это дополнительный столбец Custom Parameters. Сюда вы же присваиваете ту информацию, которую динамически вы хотите изменять для разных образцов. И, коль этот столбец назначен, информация должна быть внесена во все ячейки. В противном случае он не позволит запустить секвенс. Is there anyone having a LIMS system from where you get sampling information for a sequence? У кого-нибудь есть в лаборатории централизованная система хранения и обмена данных LIMS? If you don't want to create those sequences in the sequence table, you may have systems that already take care of your samples. They may send you sampling requests. And the sampling request that I created manually in Excel, but it could come from any other system, could look like this.
So you get a structured information about a sequence file, okay? And just remember these sample names, Belarus 001 to 025. We look at the possibilities of importing this into a sequence. So we don't care about this sequence we just created. We simply look to a file share in our laboratory, and we take this sequence template and simply import it into our software. My sequence has been modified. Do you want to save it now? I don't want to save it. I want to import a new one. And here it is. So with one click and one drag and drop activity, you can take information about a sequence of 25 or 100 samples, import it by drag and drop, and press the run button to start your sequence. So all the manual work to create a sequence would not have to be done if this information would come from the outside. Okay? Let's again change one of these values to see a Обсуждаем difference. шикарную возможность программы, которая у вас появится, если у вас будет, когда у вас в лаборатории будет централизованная система получения и обработки образцов. Тогда кто-то на входе регистрирует образцы, присваивает им коды, какую-то информацию, и вы этот файлик простой функцией drag and drop можете перетащить к себе в программу и развернуть в большой секвенс. Товарищи, которые работают с секвенсами на много строк, на много десятков, там, представляют, сколько нужно времени тратить на то, чтобы фармацевты знают, сколько нужно времени потратить, чтобы сделать секвенс на 80 строк. Это добрый кусок вашего рабочего времени. И тут, представляете, возможность просто взять, перетащить некий файлик, который где-то был создан предварительно, и он развернется в секвенс за мгновение. While Sasha was talking, I was starting the sequence. So my instrument starts acquiring the data, which you may see soon when the instrument is starting the first run. And we probably would have to zoom in to see some of the peaks coming up. It's fast chromatography we're doing here, so it's running a little faster than in real life. Of course, we could watch this anytime, but any acquisition that the system will take is taking place in the background. So you can close at any time this session and do other work, or you could even decide to load a new sequence and start it. You would all queue them up and run them one by one. Коль мы обсуждаем программу в варианте клиент-сервер, у вас появляется возможность, если раньше, допустим, мы привычны к тому, что во время анализа компьютер нельзя выключать, программу нельзя закрывать, потому что данные будут потеряны. Сейчас такой нужды нету, можно данную сессию закрыть, данные все равно собираются на сервере, и вы просто их просматриваете из этой программы. Более того, опять же, вопрос, который регулярно можно слышать от пользователей ChemStation, можно ли собирать данные и складывать их в разные папки. То есть если у меня в одном секвенсе образцы, относящиеся к разной продукции, к примеру, сейчас прямо из центрального меню сразу же появляется кнопочка добавления сюда серии разных секвенсов, которые могут работать не только с разными методами, но и отправлять, сохранять данные в какие-то разные папки. Иерархию более сложную можно делать и достаточно гибкую. Okay, nice to see, but probably a waste of time to watch it because the system does do it without watching us. That means you can actually reconfigure your screens to look at different screen layouts. This is the layout for a single sample analysis, which is probably not that often used in pharma. This is a complete layout which allows us to control the instrument, or we can go to the layout which is called the status, where I see my sequence along with the instrument driver. Any of those screen compositions is called a layout, and I can use these layouts or even create additional ones. Большая демонстрация ваших возможностей в то время, когда данные собираются. У вас все еще остается полная свобода по созданию новых секвенсов, добавлению их в серию.
созданию новых единичных заколов, добавлению их в очередь заколов, созданию, редактированию инструментальных методов анализа. Это все можно здесь же делать просто выбором нужных вам разделов меню и вот этого шаблона. Okay. If I leave data acquisition at any time, it will definitely continue. Other users entering the system would basically see in the instrument list, hey, this instrument has a status blue. That means this instrument is running. And I do not even only get the information that the instrument is running. Any user would see the instrument is run by this user, myself, and it's actually running run number 8 out of 25 runs, and this is the current sample which is in acquisition. That would be visible everywhere in the system where users enter, and they would see, okay, instrument is in use, but it's available soon. I can prepare to use it for myself. Все пользователи, попадая в систему, будут видеть, что данный прибор в этот момент занят конкретным пользователем, и чем он занят, собственно, некий секвенс, название его, и количество образцов, сколько еще работать прибору, и на какой стадии он сейчас находится. Это все будет видно остальным пользователям системы. Okay. I can load the instrument with 16, 20 sequences. They will all be put in a queue and run without your attention, okay? All the data will go to our centralized server, meaning they are now available to everyone in the lab. As much PCs you have in the lab, you can enter the system and look where the data are. And here you would refer in the control panel to the Projects tab. And projects can be defined by yourself to reflect a certain type of analysis. In pharma QC, this could be typically a product you measure. You have a set of methods, a set of sequences, a set of report templates that you use for this particular product. So you define a project and you have all the data for this project in one subset of the server, okay? So we look at a certain project called ISODemo, and by clicking on ISODemo and saying Start Data Analysis, we will start data analysis. Здесь мы обсудили интересный момент, который вам становится доступен в варианте клиент-сервер. Заключается он в том, что сейчас данные хранятся не на данном конкретном компьютере, а в централизованном хранилище, на сервере. Поэтому они с момента попадания туда доступны всем пользователям лаборатории для просмотра, обсчета данных. И теперь это позволяет в известной степени упростить вашу иерархию хранения результатов. К примеру, если у меня, допустим, рассматриваем фармацевтический завод, бисопролол, такая папка будет, если мы его производим, на каждом компьютере, на котором делают анализы. Нужно дополнительно разбираться, на каком конкретно приборе был сделан анализ в этот день. То сейчас это будет одна папка на сервере, и все анализы, относящиеся к этому разделу, к этой продукции, будут в одном месте. То есть минус один вопрос касательно, где результаты по конкретной серии. Now I have decided to only look at ISODemo data. I don't see all of the data in data analysis. I just see data for this particular project, where lab 1 would be my whole system, and this is the segment ISODemo or the product ISODemo I'm looking at, and I only see now data for this particular project. So this is how the data analysis looks like. It starts with pretty much an empty screen, but showing me the data selection tab, and every line you see here reflects to a sequence that I have previously acquired into this project, okay? You can imagine that this list of projects is becoming huge and long. And everybody may ask, can I create subdirectories and directory structures? Yes, you can. However, you may question if it's needed, because no, we don't do virus scanning now. Because we have a database. Why would we remember the name of our sequence? Do you remember which sequence name I was choosing? I don't. Maybe it was called AQDA. Maybe it was called something else. We have a database. Let's ask the database which sequences I have run yesterday.
And if I click on it, the system searches for all sequences that have been executed yesterday. And if I'm lucky, oh, I ran 2 sequences yesterday. If I want to search for what have I done this week, what have I done last month, you can do these different searches, and this may indicate that I'm not very busy. I didn't do anything last month. Обсуждаем вопрос вашей систематизации результатов. Сейчас мы привязаны к системе, которая требует иерархии папок, то есть внутри какая-то исходная иерархия папок, в них какие-то вложенные бывают результаты, то есть эта иерархия на несколько уровней может распространяться. Сейчас все данные при попадании на сервер индексируются по ряду параметров, поэтому возникает возможность поиска в базе данных и фильтрования своих результатов по этим параметрам, по дате создания, по пользователю, кто их, собственно, получал, по прибору разные возможности, которые ускоряют поиск результатов и во многом отменяют сложную иерархию и логического структурирования данных. Okay. While we were listening, this was the time-based search. If I want to do another search saying, the only thing I remember, I ran a sequence maybe a long time ago, and it has a sample name of mrup-013, or anything which starts with mrup because it was associated to my name, I can simply search by those parameters by typing them into the search box and press the search key. And surprise, the system gives me one sequence, one result set where this sample name is supposed to be in. If I click on this, I do a preview of this sequence, and you see in that list of samples, you see one sample being named 013. So no reason to remember sequence names or file structures. You simply search by parameters like sample names, method names, usernames, because they are all saved in our database. Поиска по имени образца, то есть если единственный кусок информации, который вы сейчас помните про секвенс, который хотите достать, название хоть одного образца в секвенсе, такая возможность есть. Вот мы нашли этот образец, развернули весь секвенс, его можно обрабатывать. Okay, this gives me now confirmation, yep, this is the sequence I was looking for. I want to process the data. So I simply do a right click, or I press the button Load Data to load the complete sequence along with associated processing methods into my workspace. I actually ask the server, please give me the whole sequence story and the results, and here is the package. We actually see now on the left-hand side no longer the sequence, but we see the single samples that make up this sequence. And while I'm showing one layout which I called results, I could easily switch to another layout which is called chromatograms, or to a layout which is called components, or to a layout which is called the method. Again, this is my layout. If I think it is better to have in the method layout also the chromatogram, then I go to this little toolbox and configure the windows that I would like to see there. So I would actually probably want to see my chromatogram alongside with the method and the peak details of the selected peak, but the peak details I would like to see on the lower edge. Обсуждаем процедуру создания шаблона, вашего личного шаблона, что бы вы хотели, чтобы в данный момент было видно на экране. As I do see the peak layout, I will make the chromatogram a little smaller to have the full view to my method parameters. Most of the stuff you know already from the chem station. You see the integration events, same thing as in the chem station. You would probably see in your method the peak calibration or identification table, which is identical with the calibration table. It's just
the table divided into two. Here you would define some system suitability parameters. Here you would define the custom calculation, which we will see a little later, and you would even define which report you would like to see as part of your method. So the golden rule is, by going from up to down, you follow the single elements of an object. By going from top down, you would change all the involved method parameters that you have. Coming back to this layout question, you can easily switch to the result window, and my new method window has this layout, and it will remember it. Even if I close the system and come back tomorrow, it will look for me exactly like this one. Отдельно сохранять шаблон не надо, система сама запоминает то состояние, в котором вы ее в прошлый раз закрыли. То есть если сегодня мы вообще уйдем отсюда и на завтра загрузимся, она опять же выдаст вам те окошки, которые вы настроили, которые вам были удобны. И важно отметить, что вот эти шаблоны, которые мы просматриваем, это не есть разные настройки программы. Это просто разные кусочки информации, которые вы сейчас хотите видеть про свой метод или про свой образец. И общее золотое правило, которое мы здесь обсуждаем, когда говорим про настройки метода, оно схоже, допустим, с пользователем MassHunter. Сверху вниз пошагово можно пролистать все доступные настройки и параметры методы, которые вы можете изменять и сохранять соответственно. Сверху вниз. Good. Going back to my initial screen, I would probably start from the very first sample to look to it. And here I could say, okay, I need more space because I only have 4 identified compounds. Let me see a first overview of my whole sequence. So I actually take the Peak Explorer into account and move it into place. Now I see all 25 chromatograms in one view from the top. This would allow me to say, okay, what is this little not identified peak about? Please take a look when I click on this bubble, look to the other chromatogram and the results windows and to the sample window what happens. You will actually see that when selecting a point, all other windows will follow to show the referring information. If I click on this point, I will load this run, I will show the peak window in the chromatogram, and I will show the referring line in my results table. This is a general feature where all windows talk to each other. If you change information in one window, all other windows will follow. Сейчас можно видеть, как действует эта функция Peak Explorer. Когда у вас имеется набор хроматограмм из разных заколов, то единичным щелчком на конкретном интересующем пике меняется вид всех остальных окон. То есть нам автоматически загружается хроматограмма этого закола, открывается таблица результатов для этой хроматограммы и подсвечивается конкретный пик, его площадь, какие-то параметры в этой таблице результатов. То есть остальные окна подстраиваются автоматически под ваш запрос из другой таблички. What I was doing in the meantime was simply taking an extract out of it to show only 4 chromatograms by pinning them against the wall, and then the windows say, okay, you're only interested to pin up these 4 chromatograms. This is my view, this is the Peak Explorer view, and this is the injection results view for this particular sample and for this particular peak. Of course, if you zoom in to this window, you can go to any resolution type. And in addition, you see those little pop-up windows that give you information about each and every peak if you just move the mouse over it. Можно выбрать конкретные отдельно взятые хроматограммы из секвенса для того, чтобы их закрепить на окне, просматривать вместе путем наложения, либо в соседних окнах. Очень много динамических возможностей, которые можно использовать для удобства. What else do I see in one view? Bad chromatography. The retention times are not stable for this calibrated compound. Опять же, по оси X у нас время удерживания.
Поэтому насколько стабильно лежат кружочки в вертикальной линии, сразу вам автоматически говорит о том, насколько были стабильные времена удерживания во время анализа. Okay, my one sequence view is finished. I'll put the Peak Explorer back to sleep. Now let's do a typical review exercise. I'm interested in this particular compound. This is my main compound, my product, that I would like to review for all the sequence, okay? What you may not see in the very back is those columns on the peak injection results will not only show me chromatographic results, raw results, it will also show me a column, this one, which I put over there. This is actually the calculated external standard amount as part of my method. So you don't need to run any screen report or paper report to see the final amount. You would see this amount on screen. Those green columns actually show custom calculations. They do not exist in a standard system. They exist as part of a specific custom calculation that I have defined. So this column actually shows a final corrected amount. Здесь как демонстрация финального расчета, то, что предварительно было создано в методе, и при анализе этого секвенса, это некие кастомизированные расчеты, которые вам конкретно необходимы, и статус этих колонок у нас, они зеленым здесь помечены, это именно дополнительные колонки, которые были дополнительно внесены в расчет, и здесь же могут в этих дополнительных расчетах проверяться какие-то критерии, если вам нужны, то есть некая минимальная концентрация, максимальная концентрация. Если эти критерии нарушаются, то соответствующий образец подсвечивается цветом. Good. The two additional columns, this one is called lower limit. For each of the compounds, we have defined a lower limit. If something is lower than the lower limit, it's out of specs. Okay? So what I do is I do this calculation multiplying the external standard amount with my weight correction, and the result will be displayed here. I compare this value with the lower limit. If it is bigger than the lower limit, it shows a status passed. If it's smaller than the lower limit, it is supposed to show the status failed. Okay? So these custom calculated values have been defined as part of the method. And now let's please just do a walkthrough to look at the results of this sample and do it for all the others. I just browse through the single samples and you instantly see the final amounts, the calculated amounts, and the status. Now these samples turned into a passed status, right? If I go back to my very first sample, it's below the limits, it's showing failed. So it instantly shows those results. And if you remember me saying in my presentation that we have a fast processing, let me give you an example by saying we do a reprocessing of the whole method with all the samples again. So this is the reprocessing time it takes for the whole sequence. И цифры, вот эти, которые мы просматриваем сейчас, то есть демонстрация наглядная того, что вы можете закрепить конкретно интересующий вас пик и быстренько пробежать весь секвенс, просматривая одновременно и хроматограммы для этого, в разделе этого пика в регионе, где на хроматограмме данный пик, и одновременно видеть результаты анализа по этому конкретному веществу. То во многих ситуациях очень удобно. Okay, two more things to show. We are running out of time. I mentioned the manual integrator. We are sitting at this sample and we don't like this integration. Well, this could be probably resolved by baseline next value parameter. I did it by intention to have something to show for the manual integrator. I turn it on and my cursor changes. You see all these proposals that the system makes when I move my mouse along the chromatogram? If I move it to here, I get a proposal to move my baseline point. Yeah,
I want to move it. I click the mouse, I release it here, and my baseline is moved. I click the mouse to move it up to the next valley, it snaps to the chromatogram, and I do this for the next sample. Демонстрируем возможности ручного интегрирования и о том, что программа сама подсказывает вам какие-то потенциально то, чего она старается угадать, чего вы хотите в этот момент времени. И по-честному она делает это очень неплохо. You could easily see that this is quickly to be done, and you will also see by indicators here that a manual integration has taken place. If you think this is not allowed, we don't allow it in our system, we don't allow it by now, this is simply because you may not trust that this is recorded by our audit trail, but it basically is. If I save all of my results, I need to save my method. Did a change. So if I reprocess all my samples again with these new parameters, I can at any time look at the result set audit trail, and what I see is a grouping of all the audit trails that have been done by topic. Meaning a reviewer is not seeing all the audit trail entries in a flat list, he's seeing those in a grouped by topic list. So these are all manual integration changes that have been done to this sequence. And the ones which are shown in purple color have not been reviewed so far. So if I am an approver, I can see these result set entries and these manual entries, and I can even switch to the big list of all audit trail entries, and all of these guys have not been reviewed yet, which show the purple color. If I move to the very end and press review, I can apply my electronic signature, and the review is done. Now I write to each and every entry a review comment which shows that this user has reviewed all of the entry. If I switch to audit trail with reason mode, I'm even asked to enter a reason or a comment, and I will enter this into the complete audit trail as such. If you still want to use paper, here is the option to print it or to use a PDF document at the end of the day. Now, last not least, we have seen all of our results. We are happy with a complete review of our chromatogram, including the custom calculation. No Excel involved, no external process. It's really done easily. We would do the last step and say we want to have these data reported. And again here, we can choose the referring report template by just double-clicking it. It is specific report templates for this project. And I basically select a report template. Now it takes some time to render the report for this particular sample I have selected. So it's a typical sample report which shows up over here. Let's make this a little bigger. So this is actually the report which also shows my custom calculation, final calculated amount, and it even shows the past failed statements in a referring color. Meaning if I go back to a failed sample and I print a report for this one, it will actually show me failed in red. Now you can print it if you want. You can review it again on the screen, and if you don't want to print it, why don't you just save it back to the system as a PDF exactly to the container where your data and your results reside. You can put all 25 sample reports into the same bucket and have everything available for review at any time. This is, in a nutshell, the walkthrough. There is a lot of other things to show, and if you are interested, I'm happy to come again or to run a WebEx to go into more specific demo scenarios. Thank you.
Так, мы обсудили основные вкусные, интересные вещи в этом программном обеспечении. Цветовое обозначение, дополнительная возможность расчетов, выбор различных шаблонов, отчетов и их редактирование. Ну, понятно, что это по верхам. Если более детально, то, возможно, дополнительные способы транслирования информации и предоставления всей необходимой информации для вас. На этом пока заканчиваем сегодня практическую. Вопросы, если, пожалуйста.